want to welcome everybody here to our press conference. Before we start, we have to make a prayer. So, MS, lead us in prayer, please. Yes. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Once again, we welcome everybody here, our distinguished guests. Before we proceed, I want all the protocol to be duly observed. Greetings to the President, our honorable members, our invitees, our executive members. I think the protocols are duly observed. Thank you very much. Then after the prayer, we have the press statement which will be read by our PRO, Mr. Talib Cham. Assalamu alaikum. Good morning to everyone. We welcome everybody, the media, and all the car dealers available. I'm going to read the statement. The Gambia Car Dealers Association is deeply concerned and disappointed by the recent arbitrary decision of the government to reclaim a parcel of land that was rightfully allocated to our association. This action has not only undermined the trust and confidence our members, has also caused significant setback to our operations and future plans. The land allocated to the Gambia Car Dealers Association was intended to be a vital resource for our members, for providing a centralized location for our activities, promoting growth and contributing to the development of the automotive industry in the Gambia. However, the government's decision to take back this land without any prior consultation of or valid justification is unjust and unacceptable. We strongly condemn the wrongful act and call upon the government to reconsider its decision. The Gambia Car Dealers Association urges the government to engage in transparent dialogue with our representatives to find a mutual beneficial solution that respects the rights and interests of all parties involved. Furthermore, we urge the government to uphold the principles of fairness, accountability, and rule of law in its dealings with private associations and entities. Arbitrary actions such as this only serve to erode investors' confidence and hinder the growth of our economy. In light of this unfortunate situation, the Gambia Car Dealers Association remains committed to serving the interests of our members and advocating for their rights. We will explore all available avenues to address these issues and ensure that justice is served. We thank you all for your kind attention. Thank you very much, Mr. Ali Cham. My name is Noor Mustafa. I'm an executive member of the Gambia Car Dealers Association.
as our PRO just said. So I will speak on Mandinka for those who do not understand. Yung press conference o ngamung kebi amanke fitinoti makeni fitino kula makeni fengo fenna ngakeni kairola because B del Gambia dingol mumbe jang be moto wafola ganna dimbayal balundi ni neto nganyine long ñine bem bulu fanang ñine sindi banko fanang kang del dung moto wafilal moto wafo e place le ñininka wala mu silol kang pour nga wafiro ke woto bari bi del be ya long silatan ni ko bi ya sang ko tele be wala sanna ke be ko la moto wafila wo ko do fang of kodo fang bi abe momum buluntel moto wafila kona man tambi 1% la kon ta fola man tara mobulu bara man tambi 1% la so ning government je daniro kebulu pour ye place di mon la c'est taraje inata ye place di mon la babukar boy la nyaton ka ya kono ko ngata woto ya poto ma fangola ndata ngaje be fenge ngana kodo dungi je mbe tala 400 to 500,000 ka je muta ka fara ka doku pour ngata je atu tantel ngata nga transfer je dorong inata fo ye ko ten gon tetano la je ko mol tetano la je because je katata airport la and itelle adi mol la for the first time inata fo ko tenke after ten investment o kije atu tan ngata je dorong ye mol block wobe ngo nga presenta bani mansa kundalem ngata ni kacha woni bitema sanji kilim nim feng ni betani nala ngodu kare al mol ma koy ndel fana ben suturo ke la dami bugon del fana banku dingol leti nga namo le jo andu mbe banko kanjang be doko la janne mbe mol fana ne employé kan mbe joka be tax joka modo dunda nyim banko kanjang aka tax jole aka custom jole so banku dingol be nyamin be fenna dundi kan banko kono nyamin tel fana we play our part both the economy of this country so ngajelo ko masakunda komi banku dol yake nyami banku dol ni tata je banku jama bije komi na jira nyol ni togo nyol ni tata ikadula sotole dula ba mu ya lonko masakunda kadi moto wafilal lay kataraje yo moto wafilal bete tano la je bari jama si taraje bari bi ndel mawsoto ndel be masakunda dani la munma nyaaje nata jang kanyim press conference ke amanke komi mulita damanda amanke kam fatide masakunda kana mera ko kam fa amanke kam fatide komi ntata le ngamitino kele ni ministry of la ngamitino kele fom batata yemol promise jannem janale hani bi man fen soto ngamuta non na bulola anu sani fele ye pareta sani puruka mol bon disuloka problem tije bari ngel lafta munna alintel fanam mako al koma jubentel fanan na moto wafilal alintel fanam mako intel fanan ngadula soto mu ya lonko abeke la momo lafta moto la mo man place do isitano je because ni mawoke ni ko moto wafilal be bo silokan mo jama lebe lusla ila baluola mo jama lebe lusla ila dokola anu wabe on employment le nati la banko kan so mbe masakunda daniela kabrin president wala from president baro kana fo ji mbal daniela dukare al mol mako ngadula soto mu ya lonko del fanam be sila je ngana wafiro kenin kairola ya understand ngana taxol jo ngana wafiro kenin kairola ala baraka. Assalamu alaikum once again. Dañu won rek pour wax lu ñu ri doon ñu jëm ko summarize in wolof comme suma brother num ko defé Mustafa Dramé si Mandinka language. Wa wax bi yeb ben concern lañ am moy this is the registered association la bo xamne is well recognized. Ñu ngi pay suñ all our dues. They pay suñ taxes. They pay customs. Contribution bu association bi nekk di def si dëkk bi. Suñ ko génnee si gaay seen tax revenue collection bi dina wàcca bu baax parce que ñaata moto moo dee dugga si dëkk bi
waxuma la waxi tax bi rek wante employment kapa go dem ni nga fekk more than 10 people sometimes minimum ni nga fekk 5 people tay ñooñu ñëpp suñu leen xañee seen liggéey lan la ñoo def dañoo increase crime rate sax parce que next minute yaa ngi dem saaca wala yaa ngi dem parce que yaa ngi am njaboot yoo war a dundal so ñu saacuñ tapalewuñ yaaxuñ aleeli jàmbur defuñ yëfi by force noble job lañ amee mooy dundal suñ njaboot ba pare di contribute si développement yi dëkk bi kon lu ñoo ooj government du ma wax sax government Mr President la ñaan moom moo ñu jiite ñun yëpp all the institutions yu nekk si dëkk bi everybody ñu ngi si ronam so ñu ngi ko ñaan di ko ñaan pour mu consider Gambia Car Dealers Association. Gambia Car Dealers Association, but we are having a large number behind us as the executive. We are having large numbers behind us. Ñoo xam ne ñun ñu yaakaar ñu joytu leen seen problème tey am na ñoo xam ne ñu ngi si naxar boo xam ne seen moto yi sax ñu ngi leen jël xamuñ fan lañ leen yóbbu ñeneen xamuñ sax fan la ñoo paak seen moto, which is very sad. nga jël sa xaalis jëndaaw yi moto from Europe, America, Asia mu ñëw ba fii nga ñëw war a make ends living war a dundal sa njaboot ñu la koo xañ loolu tamit dafa métti. lu ñoo ñaan lu ñoo wax mooy pour just gàttal mooy nañu government consider nañu jox place waaye tey ñu ne la jox nañ la fii ëllëg ñu ne la xaaral la xooloon bu ëllëg ñu def la lii su ko defee su yàggee sax lan la ñun jiite ñan lan la ñoo foog dañoo foog ne ñun defuñ suñu liggéey bu tax ñu teg ñu foofu dañoo foog ne defuñ ko te fekk ñu ngi def luñ mun soo ko ñu ngi ñaan président Barrow mu consider Gambia Car Dealers Association utal ñu place jox ñu place ñu liggéey mun a bokk si développement ni dëkk bi. Assalamualaikum warahmatullah. Ever have something to say? We'll be giving like 4 or 5 people to say their mind. No insult, please. Let's do it in a very civilized way. Thank you very much. Member of Gambian Car Dealers Association. So, Mr. Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi. maa ngi nuyu ñëpp press babes, executive members and everyone ku fi nekk di wax ne lii dañ ko yàgga di ko jooy te liggéey bi nekk di liggéey foog naa ku nekk uput kenn si dëkk bi dama foog ne su nekkee ne yaa ngi jooy dara at amuloo ko ñaari at amuloo ko foog naa ñetteeli at bul considéré di ko am waaye si kaw taxawaay sun président ak liggéeykatam yi ñoom try nañ def nañ seen effort sacrifice nañ seen everything pour am this success, but there is no possibility still. This is the second time. First time we defoon nañ ko ñu started ko woon ci ma mention name bi Pape Marena we def the same thing but nothing come out of it. ñu ngay ñaan Mr. President comme ni ko suma collègue yi waxee li gaay wax loolu lañ bugga ñun tam lañ bugga gis suñu boppa ci dëkk bi xam ne ñun doomi dëkk bi lañ waaw maa ngi ñaan ñëpp di gërëm ñëpp. Ms. Jallo is one of the people that are directly affected, so we want him also to share his own view. Mr. MS, you're welcome on board. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. dañ ko jaxase nag ci olof ci anglais ak loolu du ñëw suñu may rek ko recap la comme lu gars yi jot a wax fii ñu ngeen ñaan fii benn mbir bu nga xam ne government amul ko government amul laan gis nga laan allocation laan du ñoo wax ni yëpp Gambie ni ñun ñoo ko moom nguur gi dafa am nu mu nekk di doxee and then we have to say fii amul ragal nañ wax mu jee ñoom seen associates lañ nekk di jël di leen jox ay laan il faut que next minute ñoom ñu nekk di jël laan di ko jaayat ay investors allocation laan is just $50,000 nga fekk nga am sa kayit Barrow ak association they will give it to an individual ñooy ko def ay 3 million we have mu ngi xew fii ñu ngi xam lu xew laan si nag allocation laan si along the highway it belongs to the Gambian people
gis nga ñi amul ñu ñoo joxe press conference bi nag is just pour wane lii ñun we have the means, we have the power xaalis am nañ ko mbooloo am nañ ko lii nag mooy nekk di last one bu nga xam ne dañ ko def press conference su ñoo génnaat dañoo protest te loolu we are going direct to the ministry xam nga problème bi Gambia la the right people are not in the right place lii mooy problème bi we have ministerial problem from the top to down nañu wax dëgg bi benn yoon mu jeex xeex bi nag dafa doy nañu yëpp delloowaat seen xel ñaan nañ ñaanaat nañ jeex suñ génnaatee du nee laan si nii nag lu ma wax mooy ne ñun ñoo ko moom ñun Gambie ni ñoo ko moom mënuloo nekk sa place for 12 good years wala more than that nga jékki-jékki ñu ñëw ñu ne dañ la faa génne jox ko keneen as a foreigner ñun ñoo ko war a bañ ñun Gambie ñun doomi réew la ñun loolu dañ koo bañ dinaaw suñ setback si loolu si la bokk during the OIC amoon nañ press conference di ko organise ministre bi xoon ko daaw waxoon naa lañ ne buñ ko nangu loolu moo ñu indiwaat fii nii tey soo dafa am ñu nga xam ne neexut ci xol ñun Gambien leen Piaro wax na ko fii nii ñun suñ téye suñ loxo salaire duñ ko fay government na xam loolu ñun suñ téye suñ loxo GRA seen 1 billion bu gaa di baaxoo ne duñ ko am te ñun nag xeex bi yëpp loolu la nekk dañoo génne di tas di def dañoo téye suñ loxo suñ téye suñ loxo government dafa suuf because salary duñ ko fay and then ñun xam nañ li ñoo def lii nag yëpp waxtaan ak nit ñi la rek so once again this is a peaceful one we are urging government we know what they do we know everything what is going on. You will see a Gambian who occupied his own places for more than 12 good years. They will deny you the allocation. All this allocation along the line on the roads that you see. If you are not on top there, you will not have it. They will give it to you and then you go and resell it to investors. You will just have it for 50,000. Next minute, before you know what's going on, they will resell it for 33 million and so on. It goes on. This is what exactly we are facing. Okay, we welcome the idea to have our own place. Like we even give it a name as a car city. But government does not have that. They don't have the land. We have been knocking their doors for 1 year. 3 years. 3 years now. 3 years. Still we don't have the land. And then they are taking the lands that belongs to us. That is along the highway. Forcefully. Government. They don't have the power. Let's just say that, no, they don't have the power. But I mean, like, they don't have the power. It's like, anything that you see, there is a way how it goes. People are being forcefully taken out of their places without a court order. What is that? It's also a Gambian Cadillacs member who is also directly affected. Khalifa Damfa is the name. Khalifa is the name. Assalamu alaikum. Me Cadillacs Association la executive member be kondon. And Momo Bentajang. Momo Bentajang be kondon. Be kadi me jamu mi kono jambe kadi jamu kono. Bali ni ko ni metla ma ci dile ko commence. Ya jibe sa yinka folo loni bi tema a metal anu ndemi folo man sapuna yinka fo ni nafa wata bakal lor foro ke yinka fo ka kadale e ka boro ni sifaro samba kampama ko contribution ro man sapunda la projet e pollution so moto la janne e ko jumal ke banko kam anni ngara jibe mu ka fo min be kuma e ka folo ha ko mo wa sara mo lulti ba fure bi ngara jibe ni moto di condition moto manna fital fana do ko tel man sa kuna fa min be programme ko bi do fa na ko solla ala ka fa 75% de la jël ko 90% do ko solo mo do mi an ko ko do mi do bango ka 90% le asar 70% le bi ke ba ke noy daro ko wala bi ka ta sol be bo te ko mo to kana ko so mo to kana la Gambia tambe fo do solla so ko sa do kulal do so ni ka fo mo ka fu kumbal ni sa faro te da ko ngabla solo e ngabla do solo ka fo la ko do dajje ko do fo ma se ka fo la bi ka fole ko dubla be do ko dana suli kimina kala zero murta ko safaro cila igana igo ikiro yemi folo dula do mi folo ko
social security la jena o framanta gara mo blad na ko mo na mangasino mo wa bla sa mangasino kabo jangara dunya dawo da kabrin jafo jaman america mo wa fla ka trasul kan mo tam de nyase ba sen reform ale ko mo sama nyama ko stoko wala ma biso so fa ya ade yamma ko ndiba jama ka president fa bara adama baro ina mo wal mo kam ka la so association ma ko ale place de la france wa fo tiji ba ko duwal lam ibe do ko la e mo le ta do ko la ka la so association min ba ko ni la mo wi lol lam min be kala dim bar sutura ko man sani tana wala do ko tiñade kana mo la joga tax la jog modal fo mudla do kem si ni karo fa ka jol sa bla do wona safaro ci ko allocation ni sa fe 50000 ya go yelo bla so ji sa ya na je kadi modol la ni mi forum to nyada fo so to ya fo ñu aka wafil adina wuri de bus ga jolu tol de bu ko so ya fil ko banku wala to ko so la ka wala ba sa wa lu tol ya banku lu yela ba wo fa ani mo jama bi fa gele dimbal banu gele dimbal so mo gele dimbal so ñu ko tan en to mo ñu mi tabi to ko so do ko lati ji mais sama lo do ko mi je ko da ba do dimbal banu ko fa tiya sambe kala nyaadi be jama preso ay mo ma ko lati mo la me ko so wa fro to no je ba lo ko so ñu ko lo ko so mis ikol fu lance le ñana ko parce que on la ko jolo do be dal sañi tan wala be bla ima ma de bon la je ñana bla di la wala luati way ko ni so tan ko ha ndol la taaki le ñene ñene kele ñene ñene kele je ima ci do ñu bon je wala fu moti je ina ay production sama paragraphe pour yene ma de bon je après je dalil kan to on te ñene ma ko kama Yao is the name. Assalamu alaikum. Gambia Kadies, Momo be Condona. Ko president wala ko kana ko tuma, mo la ba bi mo be Condona. Media fana mbal be Condona la na jang kontanta bak alma ali aljo. Ndela ko mo de si ala bak. Muli ya lon ko kamoro sambana jam bi da mo do kigo kula mo tan saba. Wolu dawun da fa mu nyindi. Ndela mu yalon ko mo robe mbula tembul nyanta ngalo nge bambandi atare ko mangi pus nga denga ko nyoma ka foni samba nyada nga masakunda face because ni aji be jam mo wa fla be be jam ndela mo modi dinni mu yalon ko nammo wa fo linga ke bi takere ko den ko alamba be wani ya mammo do so ko se kamo do ko buka so yusu wana ko lo so par kafo ningo kafo mo bele mo wa fla do be banko ko asera mo na mo biya ni ko nga beng ni manna no fana ye bisa so ni ki mol biya no mol ya mo ko kare agi na wala manna no hajo ni mum be hajol mo ya no hande ko mo wa fi la ko dal ko lumina inga dula ko mo ne be jibe be dal dal de kata mo do ni nje ni ko nga mo wa fla ali nga beng hande mo tille be bul nga beng kapo mo fi mbuka samba mo sakunda be wol tuzal don la alta wali kunda alta farbe alta jana dula man sorono o be anama baro ani minister wala mun dalla ko ko ngenda lola yen jibe yemma ko turni police le sarajo police wado be la do ko la ni bi dara do an silo kay ko ngol ci ka jere ko ko ni be ko na kun ko don dara ko ya ko ka o jojo ken no dara do kay ko na ko ha be pa kay ko fo nyaade mata ita tamu jade kan wapno ni ma mun ni kay ko be baro fa ko le fa nya adata ya murun hal kan pa ya kay ko be pa la jade o be mu sonkol mu yalo ga manya ni la be muldere zif kada ke nga nyoma ko nga la so to ka fo be kon don wala mun gala ko mo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin li tax ñu sant yalla moy tay am nañ doole jaakati moto yu Gambie am nañ doole ndax tay fi mëna organize comme lu melni ngir ñu nekk ci front line be tax amu doon ñi tay bi mëna taxawal li tay suñu amé lu ñu naxari ñu mëna taxaw muñ ko joy amna fuñ ko joyé nekkutoon united dena ñu mëna joy suñu problème man tuuti nga la am lo xamne la bëgg waxtaan ñu oj ko ci government bi ñun ñoy government ñun ay doomam leen ñu consider place yi ñuy joxe nañuy jox place boo xam ne ku ñëw dina xam ne dëkk bi fii jaaykaay moto la there are many places yoo xam ne is good for Gambian car dealers waaye am na suñu bëggee ne ñu jox land rek land te land bi ñuy jox du nekk fu baax amul njëriñ dafa mel ni dañuy jël sànni ñu rek amul njëriñ lu am solo mooy nañuy jox foo xam ne ëllëg
ku fi ñëw Gambia dina happy with that parce que ñu ñoo war a rafetal dëkk bi moto yi rafet yëpp fu ñu ko jigee teg ko si kaw tali bi mu nekk organise ko ba mu nice anybody coming to Gambia dafa wane ok Gambia is nice Gambia fu njëkk fii mu nekkoon centre bi ñëpp leen jëndee moto Bissau fi leen jëndee moto Sénégal fi leen jëndee moto everybody is buying moto here why but right now ñu ngi am problème ba kenn ñëwul fii lan moo indi loolu war nañu xool lu tax loolu what caused that and dëgguñ Gambien si nga xam ne ñooy jaay moto ñu leen war a jox ñu ko jox ñu ñoo ko moom we are paying revenue very well nañu jàppale nañ am allocated ñu place boo xam ne ñun ñoo ko moom ñu defar ko ba mu correct ñu yëpp ñu mu fa nekk ak jaay suñu moto waaye every time ñu ne ñu tey fii ëllëg ñu ne fële it's not normal we are tired every time ñu ngi tired ñu ngi sona nen léegi li ma doon ñaan mooy government bi Adama Barrow président of the Republic ñu lay ñaan nga may ñu utal ñu place boo xam ne dañ fa mun a toog ñu ñëpp ak suñu njaboot ñu ñëpp ñu fa suturlu parce que amatuñ place tey ñu nekk fii ëllëg yaa ngi fële problème bari na loolu laa amoon li ma suma kàddu mu si doon wax jërëngeen jëf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ko Hamad Bah mi wiyete miɗo tawa e yeyoɓe otoji Gambia ɗo kono minen meɗen mari probléme moƴƴa noon Gambia ɗo fii minen wonde yeeji ɗon min ko Buuba zone mi wonno mi heɓi ɗon probléme ha sono kala dareɓe paaka oto amɓe naɓa KMC yami yoɓa oto goto ɓe 2500 ɗum fof ko angal place hoore am min miɗo mi yeehi suɓɓe traffic light yaade gollugol laawol ngol ɓe ittinan ɗo mi yeehi Jalamba waɗi lan damit ha fen ɗo ni min mi ala fayda boniram business ok ɗum fof ko angal place ɗum noon minen komin toroto government on yoɓe wallu men fi Allah menen kadi min heɓa place mo annduɗa ko ɗon min wawata fakude kuuja men ɗum min wawa yeehi ke yeesoɓe amen ɓen ɓe darki ha min heeɓi place min dépensi toon ko yata $500,000 ɓe ari kadi ɓe hokki men doole ɓe itti men doole sa daari hande Gambia ɗo government ha inni ɓe ala gollude ɓe gollude kono ɓe foti ndarude ɓen menen ɓeɗen jogii sengo économie Gambia hande sa daari 90% e nder ko woni nadde ko government taxe minen yeeyoɓe motoji ɗi meɗen tawaani kono noon joni Adama Barrow e yimɓe makko ɓen ɓe foti minen kadi accude hakkille ɓe wallitomen minen kadi min heɓa place ko annduɗa ko ɗon min wawata wurnude ɓenngura men min wurna ɓe waltoɓe minen no woodi hunde heewi komin watta Gambia ɗo yimɓe ɓe ngannda yeeyi e boowol meɗen gollude ɗum waldugo yimɓe ɓe heɓa ndiyan koɓe yara meɗen gollude juulirɗe ɗum fof min wawatarde min inna goɓɓe no meɗen wadde kono meɗen wadde ko ɗum no waɗi so meɗen wonde ɗo hannde ko fii Allah men woni waɗirde kono so tawi min woodi ɗo ko fii tun fii yo kamɓe kadi ɓe anndu men e nafa men on no heewi ɗo aray ko ɗum woni ɗo min Mohamed Bah mi arno ɗo fii so mi hollito man maa ngi tudd Ibrahima Traoré kadila nekk xale bu ndaw ci mbiri jënd ak jaay moto bii nii man lu ma wax emphasize comme ko ci beneen collègue bi waxee mooy ne ok ñoom lu ñoo wax ci mbiri yi fi joxe laan nekkul ne any place lañ ñoo jox because moto nekkul ne any place nga ko mën a jaay tamit la mën a jox ci àll ne la fa jaay fa moto nga jaay fa moto mënut a am nit ñi mu leen faa fekka any place dëkk yoo dem ñoom dëkk yu kër nawloo ñoo réew moto yi ci kaw tali nga fekk ñu ngay jaay gaay ñoom li mun a wax nit ñi mooy ne jël seen place ngeen coloqué à standard boo xam ne ngeen a fa mën a jaay moto waaye nekkul ne any place ñu naan ñoo jël nit ñi yóbbu leen place boo xam ne i àll la léegi advance boo leen sax ñoom ñoom dem bëgg loolu ñoom na jël place ñoom ñoo war a jël place boobu organise ko jox ñu ko nekkul ne ñu war a jël suñu xaalis dugal ko fa waaw comprendre ni nekkul ni ñu war a jël suñu xaalis dugal ko fa ñun lañu nguuru jéem a jàppale jéem ñëw xam considéré ñu xam ne ñun i Gambien leen te ñu ngay tray nit ñi seen ins bi fa leen koo nekk di amee doo jëlee nit ñi nga génne gaay place nga war a jógee place boo xam ne war ne faa mën a amee waaye doo jël gaay génne gaay ci place nga ne gaay toog leen ngeen that's not the way things jërë ngeen. We thank all the people who have said their mind in very respectful way. The next line of action is the president's speech. Press conference of the Gambia Car Dealers Association. With that, I will also say a very big thank you to the executive of the Gambia Car Dealers and everybody else who have contributed immensely to make this occasion a possibility. We will also recognize the general members of the car dealers who are also present here today. Everybody knows that it's not an easy moment for them because of the road clearing that is happening, targeting the car dealers in particular. And then we will also acknowledge the speakers that have just passed, expressing their dissatisfaction with government and everything that it involves.
The Gambia Car Dealers Association have been inaugurated 2 to 3 years ago, which we did at Seaview in the presence of some government dignitaries who were present at this event, including the boss of GRA, some ministers, and then most of the business people, in particular with the car dealers themselves. When this inauguration happened at the Seaview, it was a very nice gesture. Everybody welcomed the idea. The car dealers were happy to at least have one voice, which was definitely the target, so that having a platform would be easy for both of us. We did the inauguration. On that particular day, after saying our aims and objectives and everything, we even did some donations there that day. The donations that we did came out of our pockets, the Gambian car dealers. That same day, we make some donations to government, which goes into police, which they even use at mobile traffic, if I can fully remember. We gave them a 4-wheel drive, which the car dealers themselves bought from their own hard-earned money. We made another donation that went to Tanka Tanka. Among these donations that we made that time was close to $1 million, because we thought that the government, like some of our speakers says, we are the government. We support each other because ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk si njiit bi wala si boppi nguur gi ñoom ñoo ñu njaboote ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk si seen ron. There is nothing like a competition. Dañ feel ne we are all family. Loolu moo taxoon ñu doon contribute suñ own quota in national development. Talking about contributing our own quota in national development, like some of the speakers just said, so they may see every car park, most of the times, the minimum employees in Fafeka Moy 10 nit. Most of the car parks, they employ more than 10 people. We are doing that for ñun tam ñu mëna contribute to national development. Dama nekk di wax lii because dama bëgg a reflect the minds of government na ñun defuñ dara loo xam ne ni luy ñàkkaloo nit liggéey la, nekkuñ si dara loo xam ne ni luy incriminate xale yi la. Ñun si luñ nekk mooy we set up businesses and we are trying to make a living out of that and then also employ people at the same time. Ñooñu tamit li tax ñuy xëy di liggéey si mooy niñ mun a dimbalee seen bopp. We did that, it passed. When passed, immediately, government wanted us out of our places, saying that it was a road project that was coming, and then for us allocating, placing allocate, I don't even know how to use this word. So placing it was hindering the development of those roads. So then what again a place. Then we came to realize the place was not in fact regular, while most of those places were already given out. Mu nekkoon coow between the car dealers and government, because definitely a lot of development trying to approach government pour wax ak ñoom pour ñu revisit seen decision boobu noonu, waaye ñu gis ne dafa xaloon a difficult. Then guy door with the road clearing. The road clearing bi dooree ñu engage out government for another time. One leen ne okay, now you want us out. Ñun mënuñoo xeex ak government because we are not going to be using arms and ammunition like you guys are doing, which is in fact wrong. Because looking at that road clearing task force, the guy don't use. Man, limade always large small okay, you are using this task force to come to us as business people.
The Gambia business community is being represented by GCCI. I've never seen them in that task force. When we talk to GCCI, GCCI could have been our voice. You could have brought us into a table and then we talk about this rather than using guns and soldiers to be coming to remove us. This is the same government. We have the new as car dealers. Suleiman Saho mun naa ñëw tey indi 10 moto si benn weer. Moto bu nekk mu ngi fay over $60-something thousand to do the math. Within 1 month, how much is Suleiman giving GRA? How many car dealers here are doing the same thing? Government boobu ñooy jógaat ñu waat di dal suñ kaw di use ay fetel ak ay gànnaay pour génne ñu bàyyi force suñ classes. Ak xaalis bi nga xam ne moom lañ nekk di fay government loolu luñ war a def la tax la dañ ko war a fay is true. Local government yi nga xam ne ñoom ñoo ñu wóor the same thing ñi ñu ngi fay Brikama ñi ñu ngi fay KMC monthly so fayute you have issues with them. Moto bi di nga ko fay nga génne ko moto bi génne nga fay licence moto bi fay kayit di fay everything you pay all your dues. Insurance. Talking about that nga fay loolu yëpp jël nañ xaalis bi gis nañ ne yow fay nga yow jaaykati moto bi at the same time nga jël moto bi nga xam ne moom nga jaay war a jox boromam kayit bi ñëw jël 1 month. Giving me a transfer, why should it take more than 2-3 days? This is our government, the Gambian government. Talking about the land that everybody is talking about right here, Ministry of Lands under the leadership of Honorable Baboucarr Boye, being done the government pour utiji place. We were allocated a place next to the airport. We had beautiful plans for that place. Like they say, we called it Car City. Mustafa even makes some statements about that. The wax come ñaata xaalis lañ fa spend waaye dafa mistake. This was close to $1 million. We spent that on that ground. Government ñoo ñu ko jox through a minister. Now that is the highest level. Biñ ñu joxee land bi ñu door ñoom seen boppa ñoo demarcate place bi ma am fa 113 plots pour ñu jox ko car dealer. Most of the car dealers were going to have an allocation there. Car City was a beautiful plan. Place bi yëpp dinañ ko doon defar dinañ ko concrete dinañ make sure ne car park bu nekk am ay lampa yu fa nekk dinañ make sure ne car dealer bu nekk nga am fa sa small office. This is development. It was not going to come out of their pockets. Ñun ñoo ko doon defaral suñ bopp. This was the plan. We did a press conference like today. We thank the government, expressing content si li nga xam ne moom la ñu defar. The car dealers were about to move. The same government sent us another letter stopping us not to go into that place through another government unit. We asked ourselves, do we have two governments in the same place? Because ñoom ñoo ñu ko jox kele moo ñu waar rocci ko si ñun te ñoom yëpp ñu ngi saaf benn nguur. They promised that nañ ñu jox beneen place. We started working on that. Si kaw loolu tax force bi ñëwaat pour dalaat suñ kaw. Dëgg la, the argument that I used to hear from government most of the times mooy place yi ngeen nekk moomu leen ko place yi nguur la. Waaye man su ma ñëwoon Souleymane mu abal ma néeg benn government bi dañoo wax ba léegi luwaa yi nga xam ne moo nekk ñun ci seen nguur bi Souleymane jël na néeg mu jox ma ko pour ne daf ma ko abal waaye luwaa bi moo mayut Souleymane abal na ma néeg ba ma fa dëkka am fa njaboot wala dëkka fa ba nga xam ne setul naa mu ñëwaat ne ma damaa génn tey Souleymane dafa dem need pour uti notice si code bi ñëw jox ma ne within 1 to 3 months foog naa
danga war a génn place bi nga dem within that short time yow di nga mun a uti place li tax ma jël loolu noonu as example mooy I am 100% aware that our car dealers here, none of them were notified. Ne dañ la binda ne la dañ la wax ne tey da ngaa génn wala next 2-3 months di nga génn sa place su nekkee ne am na rek na boromam taxaw wax ma ne ma loolu am na amul notification boobu noonu the only notification biñ am mooy recently te dinaa si ñëw te loolu sax lim ñu wax mooy nañ génn boobu suñ ko defee am na place bu gars yi wax ne moom lañ ñu jox temporarily pour ñu dem dugga foofu noonu ak suñ moto yi and notice bi bi mu ñëwee dañ nañu start that day. This is very difficult, and it's a very difficult situation for all the car dealers right now. We are being pushed to a corner. Biñ waxee decision bii nii pour am press conference bii nii waaye comme ñun dañu def leader waaye terewut we have a legal team for this association amul dara loo xam ne dinañ ko def te siwuñ si legal advice ñu lacce lan lañ war a def ak naka lañ ko war a defee waaye konoon mënoon naa gën a tànga comme bés bi nga xam ne bu mel ni tey la waaye comme tey mooy the first day ñu génn pour wax ak government si lu mel nii liñ mun a def mooy li nga xam ne most of the members ñu koo def li ñu advice pour ñu def mooy ñu ne let them revisit those decisions yi nga xam ne jël nañ ko pour dal si kaw nit ñi ñu toog ñu ñëw ñu seet ñoo mën a amee attestation ak ñoom waxtaan ak ñoom for the development of the Gambia car dealers te du nekk loo xam ne is using force. We 100% condemn using force on government business people. When we are businessmen, we are not politicians. Amuñ interest si seen place ñun liñ am interest mooy dañ bugg a xëy dem liggéey suñ fa jógee ñu dem ñibbi. We are not fighting nobody. This is not a political party. But then, ñoom ñoo war a xelaataat loolu. Within this past week, amul any government office boo xam ne foguma ko. The only guy that I was not able to get in touch with mooy the President of the Republic. And liñ war a def pour gis ko yépp def nañ ko liñ ma wax ne moom laa war a def naa ko gis naa Honorable Hamad Bah as minister, we've been seeing him. I will come to that. Gis nañ Chief of Staff, gis nañ the National Security Advisor. At some point, amoon nañ a meeting at State House, man moom Chief of Protocol ak Chief of Staff bi si boppam. Liñ fa uti woon leena la rek appealaat pour ñu reconsider seen decision bi at least ñu dimbale ñu ñun pour ñu mun a toog ak président bi explainal ko li nga xam ne because ñun gëmuñ ne information bi nekk di egsi si ñun ak ni ko ñoom ni ko nekk di traité ñun gëmuñ ne moom président Adama Barrow xam na what is happening on the ground ñun dañ gëm ne he's been misled. Ñun suñ only mouthpiece wala fuñ mun a jaar through government recently was through the Ministry of Lands under the leadership of Honorable Hamad Bah. Nga xam ne recently moom moo ñu nekk di wax suñ mbiri allocation ak naka lañ ko mun a amee. The same Honorable Hamad Bah boobu noonu moom moo ñu diggoon ne balaa mbiri clearing the road di ñëw ñoom dinañ try ñu amal ñu place. He said this even on TV and people were hearing it, saying it. Dégg nañ ko mu ngi ko wax. But then, to be honest with you, place bi ñun amaguñ ko. And then still ñu bëgg a génnee si place yi nga xam ne moom lañ nekk. Wax nañu waxi social security bi dëgg la waaye daf nañu he will get back to us about it te daf ñu oo ñu ñëw. And one thing that I'm going to make here very clear, Honorable Minister Bah will call us to come to answer to him pour ñu discuss about the development of the car dealers wala mu ne ñu ne amal nañu place. And whenever the car dealer shows up, it's always like I have 2 minutes for you, well, I have 1 minute for you. This is the same minister who also told us the one who told government not to give us that place next to the airport. We have friends into the ministry. Most people definitely do know that was an ideal place for the Gambian car dealers.
moom wax na ne moom moo tax government ñu stop pour jox ñu place boobu noonu waaye dinañu utal place ak lu mun di xew rek ñu wax dëgg bu ñu waxee ne dinañu utal place boobu noonu mu ne social security seen place bi buñ demee mu ne social security ñu ne mënuñ ñoo jox place lim ñu waxoon mooy we are representing government ñoom soxlaa guñ foofu dinañ leen ko jox temporarily whilst ñu utal leen a permanent place. That did not happen. We want you in place, different other places. Not everybody will know. Why man mag mom we know. Class you know yep yalla def mujjé wuta jappane. Buñ démé ba éga fofu nonu mu nañu né comme ni la démé dinañ leen amal place. Place bi moy fi moto soldat yi de nekk seen garage bi nekk si gannaaw nawet jokingly he said na waaye ay soldat dafa nekk waaye place bi yéen leen koo jox ñoom moom place bi you guys will be here temporarily ba government ñu amal leen place bi ñu waxee loolu we toog ne comme problème bi jeex na bi ma ootee general meeting pour ñu mit kaa di la si wax leen ko most of them wanted to move immediately. Well, the advice that we have from the legal team, you are not getting into a place without a document. At least the am kay bu wax ne ñom ñola allocate place solari pour nga nekk because biñ démé fofu nonu man lima mëna witness moy ne some of the soldiers there were even asking questions to the honorable minister. So mëna leen ne mom limo decision am bi was not from him but from up there. Lynn came to realize about that whole issue was soldiers they were going to be there duñ doon génna ba pare soldat yi seen bagage yi ñu ngi si place boobu noonu di nga fa fekk ay moto di nga fa fekk ay hélicoptère di nga fa fekk different stuff he promised us ne dinañ doon clear place bim ñu waxee loolu noonu ñu dem si place bi gis ne ñax yi nekkoon si digga bi foofu rek lañ am luñ jot a dox waaye clearing the place like ne dinañ park ñoom seen bagage yëpp in one corner wala dara that did not end up happening. He came on that particular day. The mark call was 7 suba. 7 suba bobu nonu fekk bala 7 suba bi ma call nonu lolu moy won suma second time ma dem fofu nonu. The first one dañ la pick ci suma car with a convoy. We went there ñu ne fi lañ lay jox fi lañ leen wara jox but we will give you the document of the allocation so that you can move immediately. 7 o'clock bobu nonu bi ma call di dem fofu nonu mu ne ma ne I want you guys to start moving in here today. Maneko today maneko yow documents sa joxaguloo ñu ko amuñ benn kayit buy wane ne ñun we should be coming here. So how do we just come into a military barracks pour na ñu fi dugal suñ moto yi not knowing ne there was something else behind that mooy ne jaaykati moto yi suñ jëlee suñ moto yi dugal ko foofu noonu sax there was no business moto yi they are going to keep it there ba ñun ñu amal suñ bopp place pour mun a move foofu noonu. That was not a fair treatment for us. Like I said, we are business people. Mënuñoo jël suñ moto dugal leen in a military camp ba pare ñun ñu dem toog ñu laxas suñ loxo. I will remind government one more thing. Ñu bàyyi loolu xel bu baax. Tax yi nga xam ne ñun loolu lañ nekk di fay dafa contribute a lot to national development and GRA can testify to that. Billions yi ñoo dégg mu ngi dugal GRA kaadi la si dañ si contribute immensely. And those billions are what they are using to run this government. We deserve respect from government. We cannot just be treated anyhow. Billy Hawe, now they are ready because man ci lima gis moy ne mer la dama len nek di dimbale pour ngeen ñew way it seems la yeen bëggu len xel li tax ñu ne dëgg dañ bëgg gis président moy ne ñun dañ gëm ne he is not being informed ñun ci ban situation lañ nek or he has been misled wala nga xamne xamut ci lan lañ nek
I don't think it should be difficult for you to talk at swing president, you explain our situation being a mom like we've been treated unfairly. Then you gain a place in a mom like most of this place you find a car dealer there, Munela Plus demands it over 20 years. So I can see plus for 12 years, I'm gonna write for mom plus. Just 12 years. Danga talk me pull up in a Range Rover, you tahaw nila man mom plus. Yenen detail duma ci ega duma wax waxi foreign duma wax dara but li moy li yew. We pull up nila man mom plus bo xamne nek nga fa over almost 20 something years. And the places that you are trying to remove us from, most of them, the matter is already before the courts. Or is it that history is repeating itself? Because we've seen cases in that situation, Mohammed Sen Borami, them at government court. I've seen the case of Nena Frida Gomez. Recently, we've seen another case that was won by KMC. I'm not going to detail you how them into confrontation with government. We have explored all the avenues and we are still trying. Bugun li mu ega fen fo xamne ni dinañ leader mënon na baña ñak ñun as association ñu ngi def everything possible to have a dialogue bañu ñoo gëna place bu ma momu mako bañu ma gëna but we can do this in a nice way. We are hereby appealing to government again for them to reconsider their decision, invite the car dealers, and then we are referring to the president, His Excellency President Adama Barrow. Ñu la ñaana benen yoon nga dalal car dealers nga déglu leen ñu won la seen naxar bañu ñoo génn ci place boo xam ne nit moo ko moom ñun moomuñ ko amuñ fa kii we are definitely going out. But dafa métti torop nga fekk nit mu ngi park ci car park moto yoo xam ne ñu ngi jar ay millions of dollars. You're doing it anyhow, putting it on a tow truck. Mun nga ko yaaxal moto bi di nga yaaxa transmission, mun nga yaaxa machine, anything is possible. And government is not paying us back. Lii dafa métti bëgguñ puusante bi gën a passé lii because bëgguñ lii mu passé fi nekk nii right now. Bëgguñoo am any form of confrontation with government. We are a business community. We are not politicians. I'm repeating this. Amuñ interest politics. Who is your own personality. Lee is an association. So what did them know na yep moy dañ bëgg government ñu reconsider seen decision bi ba pare tamit anybody ko xamné is close to His Excellency the President ñu ngi ñaanaat beneen yoon bëgg nañ ko gis pour ñu mëna conclude with this matter professionally and not with violence. Lii ñu ngi ko ñaan. Balaa ñoo gën a tardeel nit ñi ñu wax leen beneen yoon jërëjëf journalists yi ñu ngi fi xam naa ne maybe they will have few questions to ask. We will listen to them and before keeping the people because ñun ñu ngi am seen businesses most of their places have been destabilized already so people need to get back to work. ñu ngi handle seen business jërëjëf. Thank you very much. My name is Abdullah Kosaba from basically, the president have answered most of the questions that I have in mind. It's about, because the first press conference when they were thanking the government for giving them land at behind the airport, and I was there. And so that's why I wanted to ask what's happened to that land, and he already mentioned that. So now, my question is, what is the way forward? Because we see so many places being destabilized. I just live not far from where some of you guys sell their places, and I see they always have pull and push with the police and stuff. Now, what is the way forward concerning these things? If government didn't give you land, and can you please mention the land that you are allocated by, and you just mentioned that you cannot take us anywhere. I don't even know you say so. Sinekene lolu amna falla na mu ngeen ko disclose ak ni falle len yo plus bu len joxoon fi la ko airport wax ngeen ko da ngeen yena ko defaral sen boba affaire lu ngeen lu stop legi ñu len dañ len jotta joxat fene
for how many favor would let, now we can disclose and we can want full job, a favor would let. Now we way forward, like, you know, the business stage, you get to the stage. Thank you so much. Okay. That's a very important question. Yeah, our neighbors here, just in Senegal. Go to Senegal and you see car parks everywhere. They just need to be organized. You see, most of the car parks are not organized right now. It's true. Because you are putting me there and I'm expecting to be out of that place by the next minute. Give me an allocation, tell me that this place is yours. Okay, for example, put conditions there. These are the developments you want to see in that place. If you don't see it, take it back from me. But you said you don't want to see no car park along the highway. Yet still, you're a place. This is what our problem is. Next development. Everybody here will agree with me. Okay, why can't they give the car dealers a proper place? Problem. This is the reason why we are here today. If that answers your question. Well, way forward. Yeah. What is the way forward? The way forward is right now, as I'm talking to you, they're saying the military barracks is where we are supposed to be. But then the condition being attached to that is we cannot sell in no vehicle in there. I was advised personally by the legal team not to even, for me personally, not to wait for the the operation team to find me there as the president, because I'm a win press conference, we don't get any confrontation right now. So man, immediately I pull back and then see what impact this press conference is going to bring us. Yes. Yeah. All of dama dégg seen ñu wax fi yëpp ci bëri ñu ka dañuy wax ko wàllu population léegi ñu bëggoon xam wala mu leer ndax tamit defe naa ngeen jënoon tas xibaar yi ngeen bëgg a leeral pour askan bi li nga xam léegi li ma bëgg a xam wala li may laajte askan mooy ndax da ngeen place bi ngeen nekkoon population bi dafa ñëw bi parce que population bi dafa tax a doon dama foog ne ñi nga xam ne dañuy maa dañ am place nekk foo xam ne laal na ci loo xam ne dafa bokk ci xàll yi dañ koy jëlee ndax yéen seen place noonu la fa demee wala opposition moom daf lay fekk ngeen nekk seen place ñu leen fa jëlee bëgg naa loolu tamit mu leer ndax moom opposition bi seen liggéey ndax ñu génnee seen kii bi président si moo doon képp koo xam ne intrant pour tàpp na sax nekkutoon loo xam ne dañoo sampara wala lu demee noonu la reserve land yii nii soo bàyyi xel moom la kaa di la si nekk di use right now place yi niñ ko daan amee through local government la woon most of the times dëgg la to be honest in the past years kaa di la su bëri xalaatuñ woon yëfi dem uti ji apply pour ñu jox leen place ne ñoom ñoo ko war a moom wala dara but recently bi nga xamee ne opération team bi jóg na ñooñu ñi nga xam ne ñoo nekk si place yooyu ñooñu dañ leen affect nekkatul ne bàyyil tali bi tuuti place yi nga xam ne dañ fa yaagaa nekk yooyu la nguur gi di wax ne jox nañ ko ñeneen ñoo ko moom imagine nga am place boo xam ne yaa ngi ko use for over 20 years ñu ñëw tey ne la keneen moo ko moom kayit bi jox nañ ko keneen and to be honest with you most of place yi nii am na yoo xam ne seen borom apply nañ pour moom place yi like ñi nga xam ne ñoom leen ko jox ñooñu luñ apply so how come nga mun koo jox keneen koo xam ne nii he is new in this thing man lu fi nekk almost 20 years nga bëgg a ma fay génnee feeñ kooku nu mu apply man noonu laa apply what do you call that if that answers your question lii mooy problème bi nga xam ne moom la ñoom loolu leen directly tax force pour ñu génnee ñooñu si kaw tali thank you from SS Media. Where we work. Okay. My first question is this. You are talking about coming over barracks. You are mentioning barracks. You want to differentiate between the barracks. Because we have two from one of them. Let's say this region. And then the second one is you said in your speech, the Honorable, I don't know, you get a source that the Honorable Minister of Lands is the one who asked like us to move from the place that was located from. And then the decision, do you believe it's only made by him or is from the top? Because you mentioned in your speech also that like you believe the president is not aware of this situation. So is that saying indirectly that the decision will have been individual or
Welcome. Okay, thank you so much. First of all, I don't believe that the president knows we are going into that place without conducting our business. We don't believe in that because he's the president of the republic, he's the commander-in-chief, he's the boss of everybody. So I don't think he will allow the business community to be put in a military barracks. Who is a businessman and you are not able to conduct your business? We cannot believe that, first of all. When I say it's a military barracks, man, you must understand, I'm not a soldier. What I see is a sentry, soldiers mounting a place, guarding up that place, and they have their stuff, soldiers and soldier materials into that place. And you ask a question, Fanlanega, this is behind the Nawek at Kotu, if that answers your question. Thank you. Somebody else. Well, thank you so much. Thank you for the questions. We just hope that it is very fruitful because as of now, we will always be keeping the media in touch for updates. We are hopefully going to have another press conference very soon, possibly next week, because we want it to be fruitful, because we don't want, we've seen different countries having different issues with their citizens. We don't want to get into that level. And I am repeating it. We want to have a dialogue and solve this problem once and for all. The business community, especially the car dealers, we are not happy. We are definitely not happy. You cannot take me from my place of business, put me in a military barracks, lock my cars in there, want me to go and sit at home, and you expect me to be happy? That cannot be. So we have other plans that we did not disclose yet. Today's press conference was going to be more than this, but we've been advised to try to make it very peaceful, for this is the first one of its kind that we are engaging government, trying to convince them to have this dialogue with them and then not using force towards the Gambia business community. There is no reason for them to be using force. So this is why we are saying, let them try to engage us in a dialogue so that we resolve it peacefully. But then definitely, like you said, there is a second plan after this. Thank you. And you mentioned that you are in register organization, that is register association. Yeah. Did you use any channel through the Ministry of Land where you can apply on behalf of the association to have the land? Several times. We are like some staffs in that Ministry of Land. We will wake up 7, 8 o'clock, be in the ministry. Sometimes I will be sitting there from 7 in the morning till 2 o'clock. Hamad Bah will come and tell you, I have 1 minute for you. I'm telling you, from 8, 7, that early, until 2 o'clock, he will tell you, I have 1 minute for you. Hurry up, I'm going to a meeting. Sometimes he will be the one to call you regarding this land issue. And he will still tell you, I have 2 minutes for you. If that answers your question. Thank you. Based on what you were telling us, and I was given to your association of mission, and you started investigating it. So I don't know whether you have any plan where you seek for consultation by the government, because a previous minister can give to your association so that you can listen. But later on, we understand that there was change perspective of administration that led to the mineral that decision. Is there any plan for your association compensation from the authorities? Thank you. The word you are looking for is a minister give it to us and a minister take it back. Yes, yeah, that's what happens in Gambia. A minister gave it to us, a minister take it back. Yes. We want a solution. We just want to have a land. There are a lot of plans on the way because that thing was not supposed to be done. You allow me to spend my money in there. You gave me, we have the documents, we have everything. Like I said, we have a legal team who is looking into this. We don't want to go beyond this. We just need a place. If we don't, we are not stopping here, we are proceeding. This is the first press conference of its kind. The media will be put in check. We will be giving them information as it is supposed to be. All we have to do regarding this issue, we are definitely going ahead. But we don't want that. We just want this problem to be solved amicably. We just want to sell our cars and go home. We don't want to be locked in a military barracks. That is painful. We are not allowing that.
And then we don't also want soldiers to be coming in our car parks, putting our vehicles on towing trucks and taking them. This is not a war zone. This is a civilized country, a democratic country. Let's have a dialogue and resolve this problem. This is what we are saying. I don't think that is a very difficult thing. Thank you.